a labaran Nta a wannan yini wanda ni Habib Hussein zan jagoranci gabatarwa. Shugaban Majalisar Shura ta Jihar Kano, Malam Sa'ad Shehu Gidado, ya yi kira ga malaman addini da ke jihar nan da su ke mayar da hankali kan batutuwan da za su taimaka wajen inganta zaman lafiya tare da samar da fahimta da kuma inganta yanayin zamantakewar al'umma da tattalin arziki. Ya bayyana hakan ne yayin zaman tattaunawar majalisar da Malam Lawan Abubakar Shu'aib a bisa zargin da ake na yin wasu kalamai masu muni a zaman karatuttukan shi na baya. Cikakken rahoto kan yadda zaman wannan majalisa ya kasance da wannan malami zai zo muku a rahotanninmu na a lokacin labaranmu na gaba. Rundunar sojin ƙasa da takwararta ta sojin ruwa sun haɗa hannu waje guda domin samarwa tare da ƙaddamar da wasu ayyukan raya ƙasa a yankin garin Koyagari da ke yankin ƙaramar hukumar Shanono. Wannan yunkuri na daga cikin ƙoƙarin waɗannan hukumomin tsaro na ganin sun kyautata alaƙar su da al'ummar gari. Elizabeth Yila Lamido na da ci gaban labarin. Ayyukan tallafin da aka aiwatar sun hada da gyaran cibiyar kiwon lafiya ta Koya, haɓaka injin wutar lantarki na al'umma, gina sabon masallaci, shimfiɗa rijiyoyin ruwan famfo da na hannu tare da shirin dasa itatuwa. Babban hafsan sojan ƙasa Lieutenant General Olufemi Oluyede da babban hafsan rundunar sojan ruwa mataimakin Admiral Emmanuel Ikechukwu Ogala sun bayyana cewa ayyukan sun nuna jajircewar sojoji wajen inganta rayuwar al'ummomin da suke masauki a yankunansu ta hanyar haɗin kan sojoji da farar hula. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya yaba da wannan shiri, yana mai cewa yana da tasiri ga jama'a. Gwamnati tana matuƙar farin ciki da ake zuwa a taya ta akan harkoki na ci gaban jiharta da kuma al'ummarta. Mazaunan ƙauyen Koyagari sun yi godiya cewa wannan taimako zai inganta samun ruwan sha mai tsafta, kiwon lafiya da kuma wutar lantarki. Akwai matsalar ruwa a ƙasar Shanono, ƙaramar hukumar Shanono. Wannan bayan Allah da suka ba da ruwan rijiyoyin burtsatse da wanda ake da tuka da hannu da wanda ake na lantarki, Allah ya saka musu da alheri. Ayyukan sun ƙara zama wata alama ta ƙoƙarin rundunar sojoji wajen karfafa dangantaka tsakanin soja da farar hula tare da inganta ci gaban ƙasa mai ɗorewa da haɗin kan al'umma. Elizabeth Lamido, labaran Nta. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tare da haɗin gwiwar hukumar hana fasakwabri ta ƙasa sun gudanar da wani taron wayar da kan masu fitarwa da kuma shigo da kayayyaki daga ƙetare kan buƙatar suke girmama dokokin ƙasa kan yadda suke gudanar da ayyukansu. Yohanasu Hassan Barau na da ci gaban labarin. A tattara a nan ma'aikata ne daga hukumar hana fasakwabri da waɗanda suke kula da yadda za a hana yi wa arzikin ƙasa ta'annati da 'yan kasuwa. Duk da ma dukkaninsu suna daga ɓangarori daban-daban. Wato tabbatar da an tsabtace yadda ake harkar shigowa da fitar da kayayyaki. Daga cikin ƙoƙari da hukumar da ke kula da hana yi wa ƙasa ta'annati don tabbatar da an bi ƙa'idoji kamar yadda suke a faɗin duniya tare da rage yadda za a na gudanar da laifuka na harkar kuɗi da tabbatar da an bi ƙa'idoji wurin gudanar da kasuwanci. Hukumar hana fasakwabri ta ƙasa ta bayyana cewar hakan zai taimaka wurin tabbatar da an bi ƙa'idojin yadda ya kamata, wadda suka ce rashin sanin dokar baya daga cikin uzuri da za a yi wa al'umma. Ya kamata su mutanen custom su yi da abin da ya kamata mutanen EFCC su yi ƙarƙashin dokokin da suka kafa su, a san cewa an zo tare, saboda Najeriya nan da muke ciki ta kowa da kowa ce, ba ta mutum ɗaya ce ba ta agency ɗaya ce ba ta wannan ba. Muna so ya zama ta cewa at the end of the day Najeriya ta zama wuri mai kyau, yadda ta ƙasa mai kyau. Da suka halarci taron wayar da kan sun bayyana cewar
ya zo a lokacin da ya kamata wurin samun ilimin yadda ya kamata su yi harkar kasuwanci a faɗin duniya. Taimaka wajen inganta kasuwanci. Irin wannan taro da ake haɗa kan 'yan kasuwa da hukumar hana yi wa ƙasa ta'annati da hukumar hana fasakori babu shakka zai taimaka wurin tabbatar da an bi ƙa'idoji kuma an samar da yanayi mai kyau don gudanar da kasuwanci a Najeriya. Yohannes Hassan Barau, labaran NTA. Mataimakin gwamnan Kano Aminu Abdulsalam Gwarzo ya yaba wa kamfanin samar da gidaje na Tabarakallah Global bisa kokarinsa wajen samar da muhalli masu rangwame da kuma tallafawa al'umma. Ya bayyana wannan yabo ne yayin bikin makon da aka ware domin yabawa gudunmuwar abokan hulɗa wanda wannan kamfani na Tabarakallah Global ya shirya. Hauwa Muktar na da ci gaban labarin. Taron da aka gudanar a Kano ya haɗa manyan masu ruwa da tsaki daga sashen gidaje da ci gaban al'umma domin haskaka nasarorin da kamfanin Tabarakallah Global Resources Limited ya cimma. Kamfanin gine-ginen ya samu gagarumar nasara inda ya faɗaɗa daga kula da filaye 101 a farkon kafuwarsa zuwa sama da filaye 6,000 a wurare daban-daban. Kana environment na mutum ka zo, to ya san kana nan, kana business kuma kana kallon abin da yake. To shi da aka cewa to the best shine a empower mutane, a koya mutane sana'a kuma ba su kayan aiki. In yi wannan taro ne domin mu godiya kuma mu honorin wasu daga cikin kwastomomin mu, sannan mun koya wa mata da suke ƙauyuka na kusa da Tabarakallah sana'o'i. A matsayin bangare na shirinsa na ci gaban al'umma, kamfanin ya horar da mata fiye da 500 akan sana'o'i ƙanana kamar yadda ake yin taliya ta gida, tare da baiwa kowace jari da kayan aiki domin dogaro da kai. An yaba wannan shiri a matsayin gudunmawa wajen ƙarfafa tattalin arziki da tallafawa ci gaban ƙananan al'umma. Hauwa Muktar a labaran NTA. Zauren shugabannin kafafen yada labarai da ke gudanar da ayyukansu a jihar Kano ya bayyana haramta yada dukkan wasu shirye-shirye na siyasa kai tsaye a daukacin kafafen yada labarai na rediyo da talabijin da ake da su a jihar. Wannan na daga cikin yunkurin da zauren ya fitar ya dauri damara na ganin cewa ya kawo gyara a harkar gudanarwar kafafen yada labarai tare da tsabtace harkar aikin jarida a jihar. La'akari da yadda kafafen yada labarai na rediyo da talabijin ke ƙara yawaita a Kano tare da ƙorafe-ƙorafe da dama da kuma yadda ake wa dokokin aikin jarida karan tsaye, ya sa wannan zaure na shugabannin kafafen yada labarai da ke aiki a jihar ya ɗauki matakin kawo gyara da kuma tsabtace ayyukan nasu. Dukkanin kafofin watsa labarai na rediyo da talabijin sun daina ɗaukar shirye-shiryen siyasa na kai tsaye, sai dai a yi rakodin, a je a yi editing, a gyara sannan a saka. Mun yi haka ne domin tsabtace irin abubuwan da suke fita a cikin kafofin watsa labaranmu, wanda dukkan Najeriya an tabbatar babu inda ake yin magana wanda take bata dace ba kamar a wannan jiha. To wannan abu muke so mu juya. Wannan zaure ya kuma yi amfani da wannan dama wajen kira ga al'ummar jihar Kano na su yi ƙoƙari wajen ganin sun yi rijistar katin zaɓe, domin kuwa sai da ita ne mutum zai iya zaben jagororin da za su shugabance shi. Kada mu bari sai ana jajiberin zaɓe mutum zai fara neman katin zaɓensa. Mu yi ƙoƙari, wasu jihohin da ba su kai Kano ba sun yi nisa akan wannan aiki. Muna fata mutanenmu za su tabbatar cewa duk wanda ya cancanta a cikin iyalinka ko abokanka ko yan uwanka za ka kai shi wurin da ake katin wannan zaɓe domin ya karɓi nasa. Yayin da wannan zaure ke yi ba ƙoƙarin gwamnatin jihar Kano ta fuskar samar da ayyukan raya ƙasa, zauren ya kuma roƙi al'ummar jihar da su zamto masu girmama doka da oda, tare kuma da tallafawa gwamnati wajen gudanar da ayyukanta. Habib Hussein, labaran NTA. La'akari da ƙorafe-ƙorafen da ke yawo a tsakanin al'umma na rashin yanayin samar da ayyukan ci gaban al'umma a jihar Kebbi, shugaban kungiyar ATM Jega ya fitar da sahihin jawabi kunshe da jadawalin ayyukan ci gaban da gwamnatin jihar ke yi wa al'ummarta
wanda hakan ya musanta waɗancan zargin da ke yawo a tsakanin al'umma. Muhammad Ibrahim na da ci gaban labarin. Ƙungiyar wayar da kan al'umma ta ATM Jega Political Awareness Group ta mayar da martani kan ƙorafe-ƙorafen da wasu ke yi game da aiwatar da ayyukan ci gaba a jihar Kebbi. Ƙungiyar ta bayyana matsayinta ne a wani taro da ta gudanar a Kano. Shugaban ƙungiyar ya ce rahotanni da ke yawo a tsakanin jama'a kan cewa babu ci gaba a jihar ba su nuna hakikanin halin da ake ciki. Suna amfani da wannan damar ta su soki gwamnati ko su bata wa gwamnati suna saboda biyan bukatarsu. So kuma shi mulki na Allah ne. Ya gabatar da jerin wasu ayyuka da ya ce an gudanar da su a fannoni kamar hanyoyi, ilimi, lafiya da noma, ya kuma jaddada cewa bangaren gwamnati da al'umma suna da haƙƙin sa ido domin tabbatar da gaskiya game da abin da ake yi. Kaga na farko da akwai titin koko zuwa Dabai, titi mai hanya 2 da mai hanya 3 a cikin garin Argungu. An biya wa ɗalibai WAEC na 2023, an biya musu na 2024, an biya musu 2025. Gyara ajujuwa guda 1,360 da aka yi, sannan kuma akwai gyaran makarantu da sayan kayan bukata na makarantu shi ma da aka yi, sai kuma rabon takin zamani dai still na wannan shekarar da muke 2025 an raba tirela 450. Ƙungiyar ta buƙaci 'yan siyasa da sauran masu ruwa da tsaki su mayar da hankali kan batutuwan da suka shafi ci gaban jama'a maimakon rikice-rikicen siyasa. Muhammad Ibrahim, labaran NTA. To yanzu kuma sai kanin rahotannin wasanni tare da Murtala Abdullahi Hamza. Australia ta lallasa West Indies domin kammala nasarar lashe jerin wasanni a Ingila. Ɗan wasan Ireland Stockdale ya ji rauni a kafaɗa yayin nasara a kan Georgia. To da kanin rahotannin wasannin muka kawo ƙarshen labaran namu a wannan lokaci, ni Habib Hussein da na jagoranci gabatarwa nake cewa da fatan za mu haɗu a wani lokacin. Bisalam. Hello and welcome to Nta Kano News. I am Muhammad Ibrahim Salihu. Chairman of the Kano State Shura Council, Malam Saad Shehu Gidadu, has enjoined Islamic scholars to prioritize peaceful coexistence and issues that will promote socio-economic well-being of citizens. This was during an engagement with a Kano-based preacher, Lawal Abubakar Shuaib, over alleged indecent utterances in some of his preachings. Details will come our way in subsequent bulletin. In a demonstration of interagency partnership and commitment to grassroots development, the Nigerian Army and Navy have jointly commissioned a series of civil-military projects in Koyagari community, Shanono local government area of Kano State. The initiative highlights their shared resolve to enhance local infrastructure and strengthen ties between military and host communities. Elizabeth Hila has the details. The intervention projects include the renovation of the Koya Medical Outpost, upgrade of the community transformer, the construction of a new mosque, solar and manual boreholes, and a tree planting initiative. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Olufemi Oluyede, and the Chief of Naval Staff, Vice Admiral Emmanuel Ikechukwu Ogala, said the projects reflect the Army's commitment to improving the lives of host communities through civil-military cooperation
These projects are carried out to complement the government and communities' rural development effort at enhancing the quality of life of our people. Beyond the physically securing lives and properties, we are committed to serving the interests of Nigerians through other means. Kano State Governor Abba Kabir Yusuf commended the initiative as timely and people-oriented. These projects will undoubtedly enhance the well-being and quality of life of our people. Residents of Koyagari lauded the gesture, noting improved access to clean water, healthcare, and electricity. We are very grateful to this, and we plead with similar people who are highly placed in the society to emulate this. The projects mark another milestone in the military's efforts to strengthen relationships with civilian communities while promoting sustainable national development and unity. In Kano, Elizabeth Yilalamido, NTA News. The Economic and Financial Crimes Commission, EFCC, in collaboration with the Nigerian Customs Service, has sensitized importers and exporters on the need for compliance and adherence to legal trade regulations. Yahanasu Hassan Barrow reports. Gathered in this hall are officers of the Nigeria Customs Service, staff of the Economic and Financial Crimes Commission EFCC, and members of the business community. Though from different sectors, they share a common goal, promoting transparency and integrity in import and export activities. The sensitization meeting is part of the EFCC's efforts to ensure compliance with international trade regulations, reduce financial crimes, and encourage fair business activities. Apart from even imprisonment, the properties might be forfeited to the federal government. So these are some of the penalties. So you have had it from the presentation. The best thing to do is to comply. The Nigeria Customs Service stressed the importance of accurate documentation and transparency, warning that ignorance of the law is not an excuse. All the relevant key stakeholders together and to sensitize them on the need for compliance and the consequences. Participants welcomed the initiative, calling it timely and helpful in deepening their understanding of global trade rules. Continue to collaborate with them to make sure that our people will be guided to how they will be tax compliance. Fostering collaboration between law enforcement and the business sector, the EFCC and Customs hope to build a more transparent and accurate trade environment in Nigeria. In Kano, Yahana Hassan Barrow, NTA News. The Deputy Governor of Kano State, Aminu Abdulsalam Gorzo, has commended Tabarakallah Global Resources for providing affordable housing and supporting the less privileged in their host community. He made the commendation during activities marking the Customer Service Week organized by Tabarakallah Global Resources. Hawa Mukhtar tells us more. The event, held in Kano, brought together stakeholders from the housing and development sectors to highlight the progress made by Tabarakallah Global Resources Limited. The real estate company has expanded significantly from managing 101 plots at inception to more than 6,000 plots across different locations. It's an interactive event to interact with our customers, to interact with the community, and even use the phrase. To show you what we are up to, so far our position and what we have on the ground. We did it to honor and celebrate most of our customers, and then we did empowerment for women in communities near Tabarakallah layout. As part of its community development initiatives, the company trained more than 500 women in small-scale businesses such as local pasta production, with each participant receiving startup capital and basic equipment. Empower me with Vaseline cream, and I want to appreciate the owner of the company, Tabarakallah. The initiative was commended as a contribution to economic empowerment and support for grassroots development. Hawa Mukhtar, NTA News. The Kano State Heads of Media Forum has announced
a ban on the live broadcast of all political programs on all stations operating within the state. The decision is part of the effort to sanitize broadcast media operations and ensure compliance with the Professional Code of Ethics. Habib Hussain reports. With the increase in radio and television stations operating in Kano and the high number of complaints and violations of professional ethics, the forum deemed it necessary to establish a mechanism to sanitize the system. Political discourse must be moderated, factual, and constructive. Pre-recorded and editorializing reviewed content allows for balance, context, and accountability. We call on all media houses to respect this directive and collaborate with us in promoting a media environment that informs without inflaming. The forum also used the occasion to call on the citizens of Kano to take advantage of the ongoing continuous voter registration exercise, as it is the only legal instrument that grants them the opportunity to exercise their civic rights. Let us match and exceed the momentum seen in other states by leveraging community outreach, media sensitization, and grassroots engagements. Together, we can ensure that every eligible Nigerian participates in the electoral process to a robust democratic governments at all levels. While appreciating the developmental strides of the Kano State government, the forum appealed to residents to remain law-abiding citizens and support the government in delivering on its mandate. In Kano, Habib Hussain, NTA News. Following public complaints about the level of development in Kebbi State, the leadership of ATM Jega Political Awareness Group has released details of projects executed by the state government. The group says the move aims to address public concerns and provide clarity on development efforts across the state. The report. Jega Political Awareness Group has responded to concerns raised by some citizens on development activities in Kebbi State. The group made its position known during a meeting in Kano. The chairman of the group says recent claims in circulation do not reflect the actual status of government projects in the state. He presented a document listing projects carried out in roads, education, health, and agriculture, while also emphasizing that citizens and government share responsibility in tracking development records. The group also called on political stakeholders to focus on issues and make contributions that support public interest. In Kano, Muhammad Ibrahim, NTA News. And now it's time we join our sports correspondent with happenings in the world of sport. Australia sees off West Indies to wrap up series win in England. Ireland Stockdale injured shoulder in win over Georgia. Alcaraz battled back against Rublev to reach quarter-finals at Wimbledon. This concludes our today's bulletin. Thanks for watching.